Your health, your wealth. Health Unpacked is brought to you by Tebelopele Wellness Clinics. Right, it is 5:36. More DMFM, more talk, more music. It's time for Health Unpacked, brought to you by Tebelopele Wellness Clinic, as well as by PEPFAR, USAID, Leba Tebelopele Mobotsoho. And talking about Botsoho, that is the topic really that we're going to be looking at this evening: erectile dysfunction. As I wait for you to pull over to the next stop. Ka gore ke khanye ke itseng gore ke a morututa ke khanye thule malapa ke khanye leng gore e khona go tsosa dikgang ne batho ba kanya gore nya ba siame jaanong re go lebella yona khanye re thusiwa ke Tebelopele Wellness Clinic Medical Officer Dr. Botlhale Mosadame. Good evening to you, Dr. Musadami. Good evening. Yem. Good to be back. Good to be back. Good to be back. We should highlight that. Thank you so much for being here in the studio with us today. Ebeki buisinya gape hale nurse counselor ka ko Tebelopele Wellness Clinic Re Tshepo Thabano. Re Thabano. Good evening to you. Good evening, sir. Yeah. Tlake itumelle gore we have gender parity here. Ka gore khanye re tlo go ya mang ke khanye leng gore re tshwana go rutle matlhakoro mabedi gore eka ba ka ngwa jang kana ke khanye leng gore ka ma batho ka metlhalentseng jang. So let me thank you Tebelopele for ensuring that we have good representation in terms of gender. Are simolle ka wena re Thabano. Re tlhalosetse hela ka bokhutswane khanye ya erectile dysfunction. Thank you, sir. Dumela moretsi wa Duma FM ko lapeng le go ngwa o lenteng. Santayela se nka batlang go tlhalosa ke gone gore erectile dysfunction it's one of the sexual disorders tse eleng gore re na le bone bo early ejaculation mo eleng gore ha morre a robata go bua ha Francis Town ha le wa e be re hela ha tsana ha phala pheba tsa a gorogile. Yeah. Lack of sexual desire o sna la le keletso ya go kopana le mme kana le rre o mongwe. Okay. So first of all, I'd like also gore motswana tlhaloganye gore for erection to occur there should be a blood flow. Yes, I mean to monna mogolo. Ke tsa gore ke bua Setswana se ile gore se tsa. Yeah, but at the same time, I think go botlhokwa gore be re ka tsepama mo khanyenye go re bua as it is. Call a spade a spade. Okay. Just for the sake of people ba ileng gore ba ka tswa gongwe ba sa tlhaloganye mahoko a mangwe ya ka re ka tshamekang ka puo ka teng. Yeah. Call a spade a spade. So Okay. erectile dysfunction. So hela hanga tlhalosa ke erectile dysfunction is the inability to attain or to maintain an erection needed for satisfying sexual performance. Right. And also we should also know that it affects men of any age. Right. As soon as you reach puberty, but it is more common in men who are 40 years and old. Yeah. And older than that. It also usually it's progressive. It's a progressive process. That means how to No pun intended. Error. No pun intended. Error. And also many people experience it because of or during the times of stress. So banna ba le bantsi bana le mathata le ona thata ha bana le stress, and also because of the increasing number of non-communicable diseases and the lifestyle re tshela malatsia re bona erectile dysfunction e lore in 90 malatsia re iphuthula go pele re tsena mo NCDs because it's starting era. Right. Make sense ke na le wena ke santse ke batla gore o tle we ya tolose gone ha because re batla go tlhaloganya tsone di causes tsone tseo, you're talking about lifestyle causes, quite possibly environmental causes, dietary
causes. So re batla go tlhaloganya gone ho gore ke di hetse re ka reng di tlwaelesegile kana tse ding gore re ka re the common causes. One of the common causes erectile dysfunction is age. The more you grow older, the more your testosterone level So you should know that testosterone level hormone it's more important when it comes to sexuality. And also the lifestyle, as you've already said, and obesity. The lifestyle kera alcohol consumption, kera smoking, kera also inability to train or train and all that. Yes, and also studies have shown that the more you are obese, your body will turn your testosterone to estrogen. So now we should know that this testosterone is really important when it comes to sexuality. And also diseases like diabetes, and also diseases like heart diseases, like the cardiovascular disorders, BP, high blood, and cholesterol levels. And also there are medications, side effects of the medications, some of the antidepressants. So are you so that we know very important mental health issues and performance anxiety. Whether it's relationship, whether it's financial, because of how support the families and all that. Gona le kopo ha ya gore re ganelle go setswaneng ke dumela gore kganye e rama ba rotlheba gore a bua sekgoa bua sefora ra bua setswana ya go ama jaanong gongwe a re lebelle ka ha le seka ka teng gore motho ka tswa gongwe ana le bokwajo nejo o tshwana ke gore a ipege go lona kana go iragala jang. Rasanta la sekda ba go tlhalosa ke gone gore hela how about any service like erectile dysfunction screening go Tebelopele Wellness Clinic re simola pele ka HIV testing. That is the gate pass to any service that you want, whether you are a man or a woman. That's the gate pass. After testing, a referral form. Erectile dysfunction, o iswa Commence Clinic. Commence Clinic assess gender-based violence. We assess that first. We assess STI, and then we treat you for STI if there is any. And also, check prostate cancer. Yeah. So because high prostate cancer is inflamed or prostate cancer, definitely you're going to have erectile dysfunction. So I check a leone. I check a milo weight height check the vital signs check a BP check a sukiri. A social history. Social history go on go itse gore a ona bujalwa o bona go le kae wa go ga motsuko go le kae dijo tse o di jang o je dijo tse dintse ya ka no subuile gore diet le one ena le play a role in it. And then also re beretsa na medical history go checka gore o lwala bolwetse boi bona le bone so that re bona gore a me bolwetse bo bolalang bona le correlation between erectile dysfunction. Se se tona se ke se se buile ke mental health state exam. Ra checka gore a me ona le bone bo anxiety di drugs ra itse re katse e tetse malatsi a go so but me yone katse e berekela basadi thata mo bogompekong ka gore bona ba etsere e ba dira gore ba nne no ka ba arouse the thata but banna bone go nna le bathata bona a tsa katse thata. So re checka bone bo bipolar yalo be re dira physical exam la re checka pelo ka setse ke buile gore kana gore monna a tsogelwe sente ke gore go nne le blood flow early. Who does the blood flow? Who pumps the blood to the body? It's the heart. So we check your heart or a pelo ga go isia itekanetse and then re dira mo go bitswa go the genital exam.
ra go checka go bonneng ka kwa Yeah. gona le dinto gona le STI ha o dirile circumcision me dirilwe sente because gona le tshika ya kwa tasi le leng gore ha ile gore e re go dira circumcision e be gona go khomiwa thata o gona go hella ona le bothata re checka le sensation gore te Yeah. re checka le bonna hela to check for what you call congenital abnormalities gore bonna bone bontsi sente ka ha tshwanelo anatomy ka ha e buang ka teng gore go ntse sente and then be re hela re dira mo go bitswang go digital rectal exam Yeah. re mona o mpotsa malobara ke nnete ke mara ke ya diragala kana o bua di gantse di botlhokwa tse leng gore di kgona gore di le supegetse gore go iragalang mme bile gongwe e be go ka tsibo gwa nako e santse le teng mme gona le potso e ke batlang go e botsa mme o ska tsela gore ke potso e leng gore ke a bo matla kana ke go botsela tala ke libile gongwe mongwa le ena akanya go tshwana le ditshekatsheko tse ka ha o di buang ka teng di dirwa ke mang di dirwa ke motho a rre di dirwa ke motho a mme ke ra gore a khanye o latle le lebelle go le ka go seka gore a mme motho a ka tlhajwa ke ditlhong gongwe a ipega hapele ga mme kana a ka nna le resistance e rileng e le tshekatsheko e dirwang ke rre re hela ka gore go Tebelopele Wellness Clinic ke nna ke dira ditshekatsheko mme ke tswa ke Dr. Musada tlantse helaka ya ka ntse hal because ra itse gore re ha bua le rre gona motlhogoro ka bua mme kana gona le go mo go bidang go te shared confidentiality right so nona ke bua le ene ka motlhalotsa gore mme ha ile gore se re ang go se dira ga se tswe maduo ka bona go joborileng ke na le Dr. Musada mo ile gore she will take over as a medical doctor right Dr. Musada me as a medical doctor tla re bue le wena go di kakanyo dintsi go kwa ntle kwa tseleng gore motho a ka di go ha ngwe go leka gore o tsibogele sone se mo se leng gore re bua ka sone se bangwe ba tle ba re nya e re ga o pota di bete ka kwa we ma to ka tsela gona le batho ha le a metsi mashibidu o ba tlhole bangwe ba re nya go se tlhare ke se maungo a sone o kgebetlele bo riana mo molopiteng o no ntse hupa ga raro ka letsatsi morago ga dijo Emma, ultimately, is it possible to treat and quite possibly cure erectile dysfunction? Yeah, thanks Mathe. Thanks Nestaban. Ke tsa gore o nangkolotse go le go ntsi thata. Ke tsa gore re kgona go bona gore erectile dysfunction ga se selo se se one se leng gore re ka re so hela erectile dysfunction ga re se dirise sentle le go kola teng ka gore the correct word ke sexual dysfunction disorders tse leng gore mo gone tsentse bo premature ejaculation ya kana bua ena le ka ga itritiwang ka teng go na le mo go teng loss of libido go na le mo go teng erectile dysfunction yone leng gore tante e palwa ke go tsoga you can maintain or sustain an erection no. For us to be able to identify what is it possible to cure you have to understand what sexuality kana the sexual pathways begin in the brain go tlhaloganyong so a kana nangkolla dilo tse dintsi tse leng gore di amana tsa tlhaloganyo all the way down to the penis itself anything along that pathway including le tsone di nerve tsa rona go re le bongaka we sit down and we look at what is going on with you and once we identified what is going on with you that is when we can say no we are targeting a treatment. So the treatment that thing it's very varied. It can be as simple as, and that is often the first step, counseling. Because a lot of us have problems, the financial, mental, and the world, a lot is going on in the world. And most of the time, especially relationships, the problems come from our mental or psychiatric issues. Right. So it's definitely possible. Ha ke itse gore a ke bue ka di alternative kana ke treatment ya go tolela ka go Emma tota re tsamaela go itseng ka treatment gongwe le tsamaiso e tlwalesegileng
kana go rona re le ba bongaka na ke tsa gore I being a scientist ke motho ke dirang dilo tse e leng gore ke kgona go di tlhaloganya researched the problem with a lot of our alternative medicine, especially mo lehatseng la rona, ke gore it's a lot of hearsay. There's no scientific evidence. Not that ke a khala ke motswana ke godile Setswana me hela re sontse re itse gore a lot of the things that re di dirang gongwe ya be targetile selo se in this particular instance erectile dysfunction mme ditamorago tse dingwe tse di tang because of those other or drinking a lot of that, they are more dire. For example, a lot of our traditional medicines mo lehatseng la rona, they have a lot of issues when it comes to the kidneys, the liver. So we really discourage people from drinking those things in large quantities because they can be very potent. And you might be thinking, okay, I have a problem with erectile dysfunction, but all of a sudden you're coming to the hospital with kidney failure. Because dosage ya teng ga re tlhaloganye santse re sekasekiwe hela sentle wa bona. But in terms of treatment ya rona ya erectile dysfunction e simolla hela ka yone counseling. Ke tsa gore ha o simotse ka yone re na le mo go re bitsang re sexual counseling. I think the narrative mo Botswana is that ED is something se leng gore ke sa monale no siko. Mikana you can't have a complete sexually satisfying life o sena mosadi kana your partner in this case, whatever that partner may be. Yes. So now oftentimes I encourage partners, the first step ke gore you need to be open to your partner that you having a problem sa swele mo teng. Because women at times will feel gore yaanong ka ga sa thola wa ntsietsa. And that causes a lot of anxiety, and that makes the problem even worse. Performance anxiety, especially amongst the young boys, because they grow up watching a lot of images out there. It's sexy. They watch a lot of internet movies, and they need to perform at a higher level. So how we counsel you, we educate the young boys, we educate the men. This is what a normal and healthy, satisfying life is like. As you go through our counseling process, at some point we call in your partner if you have a partner. Me diabetes, cholesterol. Identify diabetes, we treat the diabetes. Hypertension, we manage the hypertension because it's usually a secondary thing that comes because of something else. Like he talked about the prostate. If the prostate is enlarged, erectile dysfunction in men over the age of 50, most of the time we tell it's the first sign of what we call benign prostatic hyperplasia. That's an enlargement of the prostate. And once we treat it, the symptoms can resolve. So it's targeted, it's treatment. But most of the time we talk about diet and exercise, we need to modify that. If you're overweight, we manage your weight. But now when we come to treatment, if you qualify for it, and I'm going to say if because most people don't qualify for it and they want to run to sildenafil, which is Viagra. Prescribe Viagra. No. Sildenafil, which is Viagra, it's a medicine that is there. It's used for, hypertension, pulmonary hypertension. Sildenafil. But most times, if you go to a urologist, like I can refer you to a urologist, you are a candidate for getting Viagra. But I guide you, and I will add this, I guide you on how to use it. Because usually Viagra is taken an hour before you engage in sexual intercourse, and then you need to be careful because you need to be ensured that you are going to have sexual intercourse. Because otherwise and you eventually have to go to hospital. So it's very beneficial. I know in the US it's very common, and recently in Botswana, a lot of chemists and pharmacists are selling things that are claiming to be Viagra, but you need to be sure. Come to your health facility, come to Tebelopele, and let us assess you because ED is very varied.
lebagana go ratswe tsontse re go assess tota re lebele bona gore gatte go iragala yeah go na le dilo tse dingwe gape tse di bitswang bo di penis pump go na le dilo tse leng gore di a thusa there are surgeries that can be done if there's a problem. I know things like penis pumps are not common mo Botswana but in other countries there are things that they can do to encourage your ED. For example, for premature ejaculation, I often tell my clients gore renaldi condom that are found in chemists that contain what you call lignocaine kana this is a chemical yeleng gore it decreases sensation. So how we apere matuta mo go one yana a dira gore tante se ka ya nna gateng is kana sensitive, the penis is kana sensitive, so you are able to last longer. Ke na di technique tse re di rutang tsa bo start and stop, pull and stop hela yalo, so it's an ongoing process. Right. Tota kana go pharakano mouse ka dira gore batho ba tse di U10 ba re a gona chemist go gongwe ha ke tlola gore and I think you know what as much as the topics that you bring here are equally as important. I think this one is very important because bontsi bana go idiragala mo sephiring sa batho ga ba tswele kontle ka dikgantsonetse le gona yana gongwe a re ka bulela megala ne gona le nako no ka utlwa ke tloka ina gongwe motho a tshentshile lentswe la gawe ka gore gona le tlhong e tlang ka tsone dikgantsonetse, which begs the question of counseling when something like this happens, because partners by on the receiving end, they may see this as incompetence. Basina patience ya gore ba tle ba tlhaloganye botoka gore gatte go iragalang goga. There's issues of stigma, of course, for ga gona le short stint. Se dilo tsa senela ruri ya gote maloba rakitile ana ile gore banna bo manyeu ke ba bana le dipina tante wole. Obviously that could be seen to be a man's problem. So are you able to actually provide those services? Tse di tseneletseng hela tsa gore motho a tla tlhaloganye tsone di kgantse botoka. Kana ke tsa gore rona mo Tebelopele le ha ntswa re sa khone go tsaya large number of people, but ha le ntse le ta mo clinicing ya lona ya rona, it's a step by step. So the more deeper we go, the more I can also refer, the more I can go in deep and try to help. Ke ra la if it's a very serious condition that needs go a urologist, keranga ka wa banna o le baganeng le diphasele tsa the genitourinary system ke a refera hela jalo ha ile gore e tlhokana le a psychiatrist le a psychologist ke a refera hela jalo but yeah, so le ka gakolla gore ba ipege go lona kana go di clinicing tsa borre motho ga ile gore iphitlhela le mo semo se sentse jang. Yeah, okay, we out of time, but as I said, people are going to naturally reach out to us. Like we're already getting a message motwa whatsa gore na kana ke ja one hela mozenya ebe le gore go hedile go ilela. Any advice? So these are the kind of questions that I'm saying, or maybe if possible let's do a part 2, right? Because you are the experts, you are the people that deal with these issues. Gore go ne le part 2 e leng gore mo gone re tla tolosana go gongwe bile gore di khantse re tle re di arabe e se di khantsa tsa Google tsa gore motho ba itirela di research e le tse e leng gore lona ka kitso le nang le yone le ka khona gore le thuse motho gore a di tlhaloganye botoka ka kopo le boikokobetso. Right. Okay. Well, thank you so much, Dr. Musarame. Dr. Utlana Dr. Ramme gone. Hampore ke re Dr. Long. Yeah, no, we're together. Re Thabano, thank you so much. Ke lebogela gore be litsile ha go bua ka yone kganyeleng gore ga e motlhogo gore bangwe ba ebe go ka buiwa ka yone ka gore gongwe go a ba diragala, but it's eye opening. Yeah, nevertheless. Thank you so much, and we hope to have you back here, of course, on Health Unpacked to continue part 2 of erectile dysfunction. Khanyelo gore ne re tletse ha ke ba Tebelopele Wellness Clinics ba ikopantsele ba PEPFAR, USAID, as well as Tebelopele mo botsogong.